Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video we'll see about the adaptations of the animals and plants, how they adapt to the particular habitat or the environment under the topic of ecology. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ come, let's see about the different adaptations by the animals and plants. So before seeing the adaptations followed by the plants and the animals, what is adaptation? So adaptation na enna? What is the meaning of this word? Adaptation abdina enna? It is any attribute. So it is an attribute or a feature of organism, or organism oda or feature nu solla illa or attribute nu solla. It can be morphological, so structure sambandhapattadha irukkalam. So it can be related to the form and structure that we call by the word morphology, or it can be physiological na. So you might have studied animal physiology, plant physiology. So in that you study the function and mechanism in the living system. So adudha vandu function and mechanism you study in physiology, right? So it can be morphological, physiological or behavioral. So adoda behavior la irukka oru feature. எதுக்காக இருக்க அந்த ஃபீச்சர் ஆர் அன் ஆட்ரிபியூட்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் எனேபிள்ஸ் த ஆர்கானிசம் டு சர்வைவ் அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ் இன் இட்ஸ் ஹேபிடேட். ஸோ இன் தட் பர்டிகுலர் ஹேபிடேட் ஆர் என்விரான்மெண்ட், that animal is able to survive and reproduce because of this attribute. It can be any type of attribute. It can be morphological, physiological or behavioral feature. ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அந்த சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த பர்டிகுலர் அனிமல் ஆர் பிளான்ட்டை. ஸோ தட் யூ கால் இட் ஆஸ் அன் அடாப்டேஷன். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா, திஸ் ஜிராஃபினோ தே ஹாவ் திஸ் லாங் நெக் டு ரீச் த லீவ்ஸ் ஆஃப் த டால் ட்ரீஸ். ஸோ அதை ரீச் பண்ணி அதை வந்து ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிறதுக்காக தே ஹாவ் அ லாங் நெக். ஸோ this is an adaptation. இது adaptation சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு permanent type of adaptation than the long neck. இது வந்து இந்த only giraffes have this type of long neck, no? So இதுதான் வந்து adaptation. So next coming to the adaptations in plants, what a plant does for an adaptation. We'll take the desert plant. So ipa desert nu eduthitingnale, that in the desert the climate will be more hotter go and temperature will be high. So water vandu it will be less in the desert. So what a plant does, the plant life vandu and the desert la survive agradhukku what it does அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, it has a thick cuticle on leaf surface. ஸோ அது அந்த லீஃபில் பார்த்தீங்கன்னா it has a thick cuticle. So cuticleனா you might have studied, it is a protective film covering the epidermis of the leaves. அந்த leaves மேலே இருக்க ஒரு protective film மாதிரி இருக்கும். அண்ட் யங் ஷூட்ஸ்லேயும் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். ஸோ இது அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் திஸ் ஸ்டொமேட்டா. இங்கே ஸ்டொமேட்டா இருக்கும் இல்லையா அந்த லீவ் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே, த ஸ்டொமேட்டா ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் டீப் பிட்ஸ். why this type of arrangement in this leaves னு பார்த்தீங்கன்னா, to prevent the transpiration. so less transpiration நடக்கிறதுக்காக இந்த type of arrangement is in leaves. so this is an adaptation technique followed by the plant to survive in this desert la survive agradhukku they have this type of arrangement. And also the cam. so this is a special photosynthetic pathway actually. so in the cam it is a carbon fixation pathway. so இது வந்து ஒரு carbon fixation pathway. so இது வந்து சில பிளான்ஸில், அதாவது இந்த டெசர்ட் பிளான்ஸில், ஹாட் அண்ட் கிளைமேட்டில் இருக்க பிளான்ஸில் இருக்கும் ஆஸ் அன் அடாப்டேஷன் டு
arid conditions and the photosynthesis it occurs during the day and the exchange of gases வந்து பாத்தீங்கன்னா it occurs during the night time. எதுக்காக why this occurs னு பாத்தீங்கன்னா to make the stomata closed. So stomata closed இருந்தா தான் the transpiration will be less, right, during daytime to make that stomata closed. Stomata closed இருக்கதுக்காக they have this special type of pathway cam. Next, there is a plant named as Opuntia. So in the Opuntia plants la pathina they do not have leaves, and the leaves they are reduced to spines, they are reduced. இதுதான் அந்த particular plant of Opuntia. So இங்க பாத்தீங்கன்னா there is no leaves. So the leaves எல்லாமே it will be reduced to spines, you can see here. So இது வந்து they have flattened stems வந்து flattened ஆகி இங்கே தான் வந்து the photosynthesis will occur. So see how the plant has adapted itself to this hot climateல இருக்க ஒரு plant தான் இது Opuntia அப்படின்றது. So this is a adaptation technique, and they have given various names. So various conditions la valara plants ku we call it by names. What are the names nu pathina? Halophytes or sun plants. So what is a halophyte? Helio abdinale it is sun, and phyte abdina vandu it is plant. So Halophytes or sun plant nale what is the meaning? So it is adapted to bright sunlight. So adu vandu bright sunlight la grow agum. Example, you can take this sunflower plant. And Sciophytes or shade plants na enna? Scio abdinale shade, phyte na it is plant. So இந்த நேம்லேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் it grows in partial shade or low light intensityல அது வந்து grow ஆகும். So example, you can take this mint plant. So அதுக்கு bright sunlight தேவை கிடையாது. And coming to xerophytes அப்படினாலே it is dry plant. Xeroனா என்னது? dry. ஓகேவா? So they grow in dry habitats and high temperature, just like the Opuntia we saw, the desert plants ellame. Next, actually in the adaptation of the plants la nama and different name paathom illaya, adhe mariye we have epimerals. So what are epimerals? What is this term nu pathina? They are drought escapers. So drought வந்து அந்த particular water இல்லாத condition they escape. And annuals they are drought evaders, and succulents they are drought resistant. They resist this particular and the water illada condition, we call it as a drought, adu vand resist pannum. And non succulent perennials, they are drought endurers. So they endure, adu thangu and the drought condition. So in the drought escapers, you can say the example for this as daffodil. So in the ephemeral pathina they have a short life cycle, and they last for small time only. Or small time ku da you can see this plant, you can say example as daffodil for this ephemerals. And coming to annuals na they bloom throughout the months of June, July, August, September la you can see the plant. Example, you can say for this annuals as marigold. So nama and samanthi poo you can say. So coming to succulents, so they are drought resistant. So idhula vandu in the particular plant of succulents nu solrom illaya, they have the thick fleshy parts in it. In the plants la you can see thick fleshy part. Succus nale it is juice or sap. So in the plants la adu paaka mudiyadhu, the marigold sap and the plants la, but in the succulent variety la you can see that. We will see in our next slide. And non succulent perennials, so they are drought endurers. So they endure pain on the stress condition, they endure in the drought condition adu vandu தாங்கிக்குது இந்த particular
variety of plant, perennial. So the perennial nale, the plant lives more than 2 years. You call these plants as perennial. More than 2 years it survives. And perennials abdinale lasting the year. You call it as a perennial. So these are the examples of a succulent plant. I said that fleshy sap irukonu sonna illaya, aloe vera is an example. And for non succulent variety of plants, you can say casuarina. So it is a type of plant. So you can see leaves idla you can't see how the plant is. Next coming to the hydrophytes. What are hydrophytes? இதெல்லாம் எப்படி வந்து அந்த hydrophytes இந்த நேம்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, எப்படி அந்த பிளான்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஹேபிடேட்டுக்கு அடாப்ட் ஆயிருக்குன்றத பொறுத்து they have given these names as hydrophytes இல்லை halophytes இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்மிங் டு hydrophytes, ஹைட்ரோனாலே வாட்டர் இல்லையா, ஃபைட்னா பிளான்ட். ஸோ திஸ் hydrophyte plant no they have a mucilage. So mucilage இருக்கும். So it protects this particular part of mucilage பார்த்தீங்கன்னா it protects the plant from epiphytes, pathogens and animals. So இதிலிருந்து protect பண்ணுறதுக்காக they have this mucilage. And example சொல்லணும்னா we can say lotus plant, and it serves as also as a lubricant. Roots பார்த்தீங்கன்னா they are either absent or poorly developed இருக்கும், and it's mainly used for balancing. ஏன்னா இது வாட்டரில் தானே இருக்கும், ஸோ அது வந்து பேலன்ஸிங்காக யூஸ் ஆகுது. And root pockets they are replaced by root caps in the particular plant variety of hydrophytes. And halophytes, coming to halophytes, halonale that it can tolerate high salt condition. ஸோ அதுதான் நம்ம ஹாலோஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து saline soilsல, mangroves, coastal dunes and tidal marshes you can see. So this mangroves, you might have seen this Pichavaram mangrove forest இருக்கு இல்லையா, there you might have seen this particular plant variety of halophytes. So they tolerate this high salt concentration. Next in adaptation in animals, if you see, it can be short term adaptation or a long term adaptation. So in short term la vandu there will be tanning of skin or increase in heartbeat, or in long term la pathina adla the change will be permanent, or a specific type of beak or claw that you find in the birds is an example of a long term adaptation. So adu vandu it is permanent இல்லையா. and it also animalsல பார்த்தீங்கன்னா it is a physiological and behavioral adaptation இருக்கும். ஸோ அது வந்து animalsல you can see. so you can see the beak, a specific type of beak. அது வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து they have this shape or the size of the beak differs in the birds. And coming to the adaptation in animals, it has this particular type of camouflage or cryptic appearance. So what is this term camouflage அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is the ability to blend with the surroundings or the background. So you can see the snake, it has blended itself with the surrounding of this plant. You cannot differentiate between the plant and the snake. So இது வந்து insects, reptiles and mammals எல்லாமே பண்ணும். So this is a cryptic, it hides, cryptic it hides from this predators. So it is a particular type of adaptation. And mimicry, so mimicry nale it mimics, it resemblance of one species with another. It resembles some species, or a model or a mimic or a mimetic you can see. And the particular animal or a bird, what it the mimic பண்றத we call it as a mimic or mimetic. அந்த மாடல் ஆர்கானிசம் வந்து வேறையாக இருக்கும், அதை வந்து அது மிமிக் பண்ணும். இப்போ இந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து இட் ஜஸ்ட் லுக் லைக் an owl, right? So it mimics just to escape from its predators. It is an adaptation strategy. And coming to this arid or desert areas, what this animal does for the adaptation.
ஸோ இது வந்து எய்தர் ஹேஸ் டு ரெடியூஸ் த வாட்டர் லாஸ் ஆர் இட் ஹேஸ் டு டாலரேட் த ஆரிட் கண்டிஷன். ஸோ இது ரெண்டு தான் அது பண்ணி ஆகணும். ஒன்றும் வாட்டர் லாஸை, ஏன்னா டெசர்ட்டில் நான் சொன்ன மாதிரியே ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ரிவேல் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து கேங்க்ரூ ஆர் டெசர்ட் ரேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட் இட் டஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் செல்டம் ட்ரிங்க்ஸ் வாட்டர். ஸோ வாட்டர் வந்து இது கம்மியாக தான் வந்து இட் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ திக் coat to prevent evaporative desiccation. ஸோ நம்ம பிளான்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, இட் ஹேஸ் தி cuticle அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி இந்த அனிமல்ஸுக்கு தே ஹாவ் அ திக் கோட் just to prevent the water loss and வாட்டரும் அது கம்மியாக தான் குடிக்குது and the urine or the feces will be சாலிடாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வாட்டர் வந்து it is less no and how come it's going to get water அப்படின்னா, ஏன்னா வாட்டர் வந்து லெஸ்ஸாக தான் it drinks right. how come it gets water அப்படின்னா by internal fat oxidation. ஸோ உள்ள fat oxidation மூலமாக water is got as a byproduct. ஸோ அதிலிருந்து it gets this water. So this is particular kind of adaptation in hot climates. Then coming to behavioral type of adaptation. Behavioral what it does அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you can say the example of a desert lizard. So in the desert lizard what it does அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it basks under the sun. So அது வந்து when the temperature is low inside the body, it basks in the sun and it absorbs the heat when the body temperature drops below its comfort zone. But what it does in high temperature increase ஆகும்போது ஷேடுக்கு மூவ் ஆயிடுது. ஸோ இது வந்து அந்த பர்டிகுலர் அந்த சம்மரில் அந்த ஹீட்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஏசி வி யூஸ் ஏசி ரைட். அதே மாதிரியே தான் இட் மூவ்ஸ் டு அ ஷேட் ஆர் அ கிரவுண்ட்குள்ளே கூட போய் பரோ ஆகி உள்ளே போயிடும் கிரவுண்டுக்கு உள்ள சம் அனிமல்ஸ். அண்ட் கம்மிங் டு த ஒன் ஃபிசியாலஜிக்கல் எக்ஸாம்பிள், அதாவது ஃபிசியாலஜிக்கல் டைப் ஆஃப் adaptationக்கு one example we can say this altitude sickness. So you might have heard about this word altitude sickness. So இப்போ நம்ம humans எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா if we go to high altitude, அதாவது greater than 3500 meter நம்ம வந்து ஹையாக போகும்போது you can say the example here as இந்த மணாலியில் இருக்க ரோட்டாங் பாஸ் அப்படின்ற இந்த பிளேஸுக்கு நம்ம போகும்போது அந்த மணாலியில் யூ கேன் ஃபீல் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் நாசியா, ஃபெட்டிக், ஹார்ட் பால்பிட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஆல்டிடியூட் சிக்னஸ். ஸோ அந்த ஹை ஆல்டிடியூடில் தேர் வில் பி லோ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும் இல்லையா, ஏன்னா ஹை ஆல்டிடியூட் போயிட்டோம், அதனால த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வில் பி லோ. ஸோ இந்த லோ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் பாடி டஸ் நாட் கெட் இனஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ ஆக்சிஜன் இஸ் லெஸ். இப்போ நம்ம பாடிக்கு ஆக்சிஜன் லெஸ் ஆகிறனால தான் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தீஸ் சிம்டம்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் பாடி டஸ் டு கோப் வித் திஸ் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இன்க்ரீசஸ் தி ஆர்பிசி கண்டென்ட். ஸோ ஆர்பிசி கண்டென்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் டிக்ரீஸ் பைண்டிங் அஃபினிட்டி ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் கெட்ஸ் டிக்ரீஸ்ட் அண்ட் ப்ரீத்திங் ரேட் வந்து இட் இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ரீத்திங் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த சேஞ்ச் நம்ம பாடியில் நடக்கிறனால அகெயின் வி அட்டைன் திஸ் நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம போயிடுவோம். அது கொஞ்ச நேரம் தான் இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ மெனி ட்ரைப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹை ஆல்டிடியூடில் இருக்கிறவங்களுக்கு யூ கேன் ஃபைண்ட் ஹை ஆர்பிசி கவுண்ட் இருக்கும் நம்மளை விட இந்த ஹை ஆல்டிடியூடில் இருக்க பீப்புளுக்கு. And coming to certain rules I will say here, they are Allen's rule, Benjamin's rule. Just you have to remember the rules, that's it. So இங்கே வந்து mammals இருக்கும் இல்லையா colder climatesல, ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே they have a shorter years. Why short years னு பார்த்தீங்கன்னா to minimize the heat loss. ஸோ heat loss வந்து prevent பண்ணுறதுக்கு
mammals-க்கு என்ன இருக்கும்? They have short ears. And coming to Budgman's rules, what it states, the birds and the mammals, they attain a greater body size attain ஆகும் in colder regionல and lesser in warm regionல. ஸோ இது நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து இந்த போலார் பியர்லாம் they are great in body size. அதே warm climateல இருக்க அனிமல்ஸுக்கு less body weightல இருக்கும். இதுவும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அடாப்டேஷனுக்காக தான். And coming to Glauger's rule, so animals வந்து darker skin-ஆக இருக்கும் warm conditionல and humid areasல, and lighter skin in arid or cool areas, arid cool areasல. And coming to Jordan's rule, fish of cold water tend to have more vertebrae. So vertebrae, நம்ம vertebral column-னா அந்த backbone, அந்த bone structures, bony structure on the back of an animal or a fish, you call it as a vertebrae. So அது வந்து it will be more. And wrench rule, what is this rule அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, birds have narrow wings in cold areas as compared to those in warm areas. So cold areasல birdsக்கு எப்படி இருக்கும் wings? It will be narrow. ஆனால் warm areasல அப்படி இருக்காது. So these are the rules. Thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், and also bell button click பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Happy learning to you all. Thank you.